Children, now you are going to have consonant sounds, particularly only consonant sounds. So in English, we got how many alphabets? You all know. The class is over, and now I am going to present you only the consonant sounds and how the consonant sounds are divided into. The consonant sounds are again divided into 6 sections. Now you will hear all those things. So in English, we got vowels and consonants, just like Telugu, Achulu, Hallulu. So these consonants are only related to Hallulu. Achulu means A, E, I, O, U. Hallulu, the remaining. So you are going to learn how the consonant sounds are produced. So how they are being produced from our tongue, from our mouth. How you are going to produce all this. Produce means రావడం చెప్పడం ఎలా ఎలా దాన్ని మనం తయారు చేస్తాం ఆ సౌండ్ని ఎలా తయారు చేస్తాం సో how many consonant sounds are there for us 24 the remaining 5 vowels 24 consonant sounds and their symbols also we are going to learn we are also going to learn this for 24 consonants and their symbols. To write the symbols and pronounce the sounds, in your school days you are taught 26 alphabets. Is it or not? We are only taught 26 alphabets of the English language. You are also told that there are 21 consonants and 5 vowels. The vowels are A, E, I, O, U. So all the others, that is the remaining all the letters are consonants. It is obvious. The remaining A, E, I, O, U, the remaining are consonants. If these are 5 vowels, if the alphabets are divided into 2 sections, the 5 vowels, the remaining are consonants. There is the difference between consonant sound and vowels because of the way they are uttered in our mouth. So, the difference you will know. There is the difference between consonants and vowels because ఎందుకు వచ్చింది తేడా బికాస్ ఆఫ్ ద వే దే ఆర్ అటర్డ్ ఇన్ అవర్ మౌత్ అటర్ మీన్స్ ప్రనౌన్స్ ఎలా చెప్తాము మనం పలికే విధానాన్ని బట్టి అవి అవి రెండుగా డివైడ్ అయినాయి వోవెల్స్ కాన్సనెంట్స్ కింద సో మనం అటర్ మీన్స్ ప్రనౌన్స్ మనం పలికే శబ్దాన్ని బట్టి అవి రెండుగా డివైడ్ అయినాయి. Observe the organs in the mouth, how they move or make a position when you say or utter. Say or utter or pronounce. All these three belong to synonyms. Say, utter, pronounce. Observe the organs in the mouth. So only you have to observe the organs in the mouth. How they move or make a position. How they take. Take అని నేను అంటున్నాను అనుకో చూడండి take means the tongue is touching the upper lip make a position when you say or utter A, E, I, O, U when you utter letters like B, C, D, F, G, H, K, L, M, N you could notice that when you say the earlier set A, E, I, O, U your mouth is open A, E, I, O, U with no narrowing and the sounds are not noisy. You could observe. So when you utter A, E, I, O, U, when you pronounce A, E, I, O, U, when you say A, E, I, O, U, there is no narrowing. The tongue is not narrowed in the mouth. So it is free, it is open. And the sounds are also, the A, E, I, O, U sounds are also not noisy. అవి శబ్దం చెయ్యవు సింపుల్గా అందంగా వెళ్ళిపోతాయి దే ఆర్ నాట్ నాయిజీ నౌ యూ సీ ద కాన్సెప్ట్ సిమిలర్లీ when you say the letter set B, C, D, F, G, H, K there is some touch like lips touching each other. See how our lips are touching with each other while saying B. These two lips they are touch somewhere in the mouth and the sounds are noisy.
So when we pronounce consonant sounds, somewhere in the mouth, the two organs, they touch one another and they produce some other noisy sound. So these are called consonants. So when you say A, E, I, O, U, there is no noise. So it is free and open. We produce the sounds very openly. So they are vowels. The remaining all the consonant sounds when we produce, there is a something or the other touching of the narrowing or touching of the tongue or mouth, whatever it is, soft palate or whatever it is, and they are called the sound which is produced so noisily are called consonant sound. Consonants are made by two organs in the mouth, such as two lips, or lip and tongue, or tongue and teeth. Consonants are made by two organs in the mouth, such as two lips, B, C. With these two lips are just getting touched with one another. Lip and tongue, T, T, C. Lip and tongue. Tongue and teeth, tongue and teeth. So like that, these two organs, when they make some or the other sound, it is called a consonant sound. The main characteristic feature of consonant sounds is that during their production there is either an obstruction in the mouth or the organs come so close to each other. That is there. The organs is also there. Organs come so close to each other that the sounds produced are noisy. The main characteristic feature of consonant sounds is that during their production, there is either an obstruction in the mouth. So obstruction means the tongue is touched by the soft palate and is obstructed. The air is obstructed. Then the sounds produced are noisy along with the organs in the mouth. The position of the vocal cords, the position of the soft palate, and the way the air is shaped into a sound, and the way the air is shaped into a sound. ఎయిర్ని ఎయిర్ని మనం ఆపేసి అబ్స్ట్రక్ట్ చేసి ఒక షేప్లో లాగా దాన్ని తీసుకొస్తాం. అప్పుడు ఆ సౌండ్ మనకు కావాల్సిన సౌండ్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. అండ్ ఈజ్ లేటర్ రిలీజ్డ్ decide the nature and sound quality of the consonants. So you will see the following, you will see the consonant sounds and symbols. See the organs of the speech. See, this is nasal cavity. This is from here the sound is produced, then it will become nasals. This is the soft palate. The tongue touches this soft palate. This is the soft palate. The tongue touches the soft palate. This is tongue. This is the tongue. It is the tip of the tongue. It is the tip of the tongue. These two are lips. This is teeth. Upper teeth, lower teeth. See. The upper one, the lower one. This is pharynx. From here also we produce the sound. This is oral cavity. This is oral cavity. So the air is obstructed here or here or here. When it is obstructed in the nasals, it is called nasal. Nasal sounds. Laterals. Laterals, affricates, fricatives, alveolar ridge. This is alveolar ridge. Ridge means anchu. The alveolar. Epiglottis. This is epiglottis. Esophagus. Larynx. The larynx are nothing but vocal cords. Larynx are nothing but vocal cords. Because of this only we produce the sounds. Because of these vocal cords we produce the sounds. I think you all now understood the parts of these organs. The organs of these are the speech organs. With their function only we could produce the sounds. With the function of these organs, so lips, teeth, tip, body, tongue,
pharynx, oral cavity, palate, nasal cavity, alveolar ridge, vocal cords. With the help of these organs, we are able to produce the speech sounds. So I think you understood the parts of the parts which are being supporting for us to produce sounds. Again, these sounds, consonants are again divided into 6 categories depending on the sounds they are produced. 1. Plosives, affricates, fricatives, nasals, laterals, approximants or semivowels. Consonants are again divided into 6 categories depending on the sounds they are produced. కాన్సనెంట్స్ ని మళ్ళీ తిరిగి 6 రకాలుగా విభజించారు. ఎలాగా? ఎందుకు? డిపెండింగ్ ఆన్ ద సౌండ్స్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. అవి ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్స్ని బట్టి అవి 6 రకాలుగా విభజింపబడినవి. ఏంటవి? ప్లాసివ్స్, అఫ్రికేట్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 6 అలా బండ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లాసివ్స్, అఫ్రికేట్స్, ఫ్రికేటివ్స్, నాసల్స్, లాటరల్స్, అప్రాక్సిమెంట్స్ ఆర్ సెమీ ఓవెల్స్. ఒక విధంగా అవి ఓవెల్స్ లాగా ఉంటాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఓవెల్స్. అప్రాక్సిమెంట్స్ ఆర్ సెమీ ఓవెల్స్. I think you all come to know consonants are again divided into 6 categories depending on the sound they are produced. Plosives, affricates, fricatives, nasals, laterals, approximants or semi-vowels. Now we come into the plosives. See, just this is an exercise. As the pet dog climbed over the top of the big grand closet, growling and gurgling, first the right 4 foot toes balanced carefully, then the hind stepped down. Again you read. As the pet dog climbed over the top of the big grand closet, growling and gurgling, first the right 4 foot toes balanced carefully, then the hind stepped down. See, now you are going to observe the plosive sounds in this poem. In this 4 lines poem, you are going to observe the plosives. So, what are meant by plosives? Plosive sounds are nothing but just like explosion. Explosion. What is meant by explosion? పేలుడు పదార్థం, పేలినట్టుగా ఉంటుంది. See the sounds how they are. పేలినట్టుగా ఉండే శబ్దాలు ఏంటి చూడండి. P, P, B, T, K, G. P, B, T, K, G. ఇవన్నీ చూడండి శబ్దం మనం టంగ్ ఇలాగా క్లోజ్ చేసి ఒక్కసారిగా సౌండ్ ఇలా రిలీజ్ చేస్తాం. జస్ట్ వి క్లోజ్ అండ్ వి రిలీజ్, క్లోజ్, రిలీజ్. P, see, P, pet, pop, P, P. So air is obstructed and is released suddenly. B, air is obstructed, గాలి అలా ఆపి టక్ మనం వదిలేస్తాం. ప్లాజివ్స్ అంటారు, పేలినట్టుగా ఉంటుంది. T, K, Z. సో ఎయిర్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్లాసివ్ సౌండ్స్. పేలుడు లాగా వస్తాయన్నమాట. P, B, T, K, G. సో ఎగ్జాంపుల్, పెట్, టాప్, big, balanced, right, foot, closet, carefully, grand, gurgling. Now we are coming into affricates. The second one, affricates. When these sounds are produced, the air is released audibly with an exploding noise. With an exploding. మంచి పేలుడు పదార్థం లాగా, ఎక్స్ప్లోడ్ అంటే పేలినట్టుగా వస్తుంది. ఏవి? అఫ్రికేట్స్. ప్లాసివ్స్ కూడా అంతే, ప్లాసివ్స్ అలాగే ఉంటాయి, కానీ ఇవి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ శబ్దం చేస్తాయి. Exploding noise during the first part
అండ్ విత్ నాయిసీ ఫ్రిక్షన్ డ్యూరింగ్. అవి మనం పలికేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో ఎక్స్ప్లోజన్ లాగా, తర్వాత ఏమో గీసుకుపోయినట్టుగా, నాయిసీ ఫ్రిక్షన్ అంటే రాపిడి. హెన్స్ దీస్ సౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాఫ్రికేట్స్. కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం మనం? యాఫ్రికేట్స్ అంటాం. Much to the cheer of the children. Now you observe the poem, these four lines. Much to the cheer of the children, juicy cherries and chocolate drink served Jane and John on their jubilant, gorgeous marriage. Much to the cheer of the children, juicy cherries and chocolate drink served Jane and John on their jubilant, gorgeous marriage. I think by this time you could observe what are meant by affricates. See, in this, much to the cheer of the children, juicy cherries and chocolate drink served Jane and John on their jubilant, gorgeous marriage. So in this poem, we are going to observe the affricates and how audible sounds they are produced from this. See, when these sounds are produced, the air is released audibly with an exploding noise. పేలినట్టుగా శబ్దం చేస్తుంది. During the first part and with noisy friction. ఫస్ట్ నాయిస్ శబ్దం చేస్తూ ఆగుతుందట. అందుకని వీటిని యాఫ్రికేట్స్ అంటారు. చూడండి, షీర్ షీర్ చూడండి, బయటికి ఎక్స్ప్లోడింగ్ నాయిస్ ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రిక్షన్ కూడా ఉంది. షీర్, చిల్డ్రన్, జాన్, జేన్, షామ్, జాన్, షేర్, షాన్, షామ్, జాన్. ఇక్కడ ఇది మీకు ఏ శబ్దం తెలుగులో మనకి ఏ శబ్దం కింద రావచ్చు అంటే చ చ చ ఒత్తు చ, జాన్ ఇది జ, చ జ. చామ్ ఇది కూడా మళ్ళీ చ, ఇది జాన్, చ జ, చ జ. ఈ రెండు కూడా యాఫ్రికేట్స్. చ జ, చ జ. షీ, చిల్డ్రన్, జాన్, జేన్, చామ్, జాన్. సో చ జ, చ జ. ఇట్లా ఏమంటారమ్మా? ఇవేంటి శబ్దాలు? ఇవి యాఫ్రికేట్స్. ముందు ఏం చేస్తాయి? ముందు ఎక్స్ప్లోడింగ్ సౌండ్, తర్వాత నాయిసీ ఫ్రిక్షన్. ఫ్రిక్షన్ అంటే రాపిడి కలగ చేస్తూ వదిలేస్తుంది అన్నమాట. ఆ శబ్దాన్ని అలా రాపిడి కలగ చేస్తూ ఇలా ఫ్రీ చేస్తారు. అందుకని దాన్ని ఏమన్నారంటే యాఫ్రికేట్స్ అన్నారు. ఇవి కూడా, వీటికి కూడా ఎక్స్ప్లోడింగ్ సౌండ్ ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లోడింగ్ అంటే పేలినట్టు శబ్దం వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్రిక్షన్ చేసి వదిలేస్తుంది. దీన్ని యాఫ్రికేట్స్ అంటారు అన్నమాట. ఇంకొకసారి చూడండి. When these sounds are produced, the air is released audibly. వినిపడేటట్టుగా, పేలినట్టుగా వినపడుతుంది. తర్వాత నాయిసీ ఫ్రిక్షన్, రాపిడి కలగ చేసి వదిలేస్తుంది. Hence these sounds are called affricates. Much to the cheer of the children, ch, children, juicy, juicy cherries, chocolate drink served Jane, John on their jubilant, gorgeous marriage. So I think you would observe the sound cha and ja. These two are affricates. Now we are coming into the fricatives. ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ కలగజేస్తాయి, రాపిడిని మాత్రమే కలగజేస్తాయి. ఫస్ట్ది ఏంటమ్మా? ఓన్లీ ఎక్స్ప్లోడింగ్ సౌండ్స్. ఎక్స్ప్లోడింగ్ అంటే పేలుడు పదార్థాలాగా ఉంటాయి. పి, బి, టి, కే, జి, ప, భ, ట, ఖ, జ. సో అవేంటవి? పి, బి, టి, కే, జి అవన్నీ కూడా ప్లాజివ్స్. నెక్స్ట్ ఇది రాపిడి కలగచేసి నాయిస్ ఫ్రిక్షన్ కలగజేసేది యాఫ్రికేట్స్, చ జ. ఇప్పుడు మూడోది ఫ్రికేటివ్స్, రాపిడి మాత్రమే కలగజేస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ పోయం చూడండి. ద ట్రీ షెడ్స్ ఇట్ లాస్ట్ హెయిర్లెస్ లీవ్స్
The pond vibrates, creating a delusion. The water of the pond flows crashing on. The rock with the friction, it mislead the rock. Cracks left with the hot stream into the air. The tree sheds its last hairless leaves. The pond vibrates, creating a delusion. The water of the pond flows crashing on. The rock with friction, it mislead the rock. Cracks left with the hot stream into the air. Now, we are going to see the sounds in this. Flows, F sound. Vibrates, V sound. Through, Da sound. Tha, with, Tha, you could see the sound, the and symbol. You only have to notice the symbols of the sound. You only have to notice the symbols of the sound. Flows, F. Vibrates, V. Through, Da sound. Tha, with. So how this friction, only friction, tha, friction. గట్టిగా రాపిడి కలగ చేస్తుంది. ఆ రాపిడి కలగ చేసిన దాని వల్ల వచ్చిన శబ్దమే ఫా. ఫ్లోస్, ఫ్లోస్, vibrates, through, tha sound. Da, mist, yes sound. Leaves, leaves, z, z sound. Leaves, shreds, long s, shreds, shreds. So it is creating a friction, shreds. Delusion, delusion, za sound. Delusion, za sound. Hairless, head sound. So when these sounds are only produced with a friction, these sounds are produced with friction. Friction means rapidity. The tree sheds its last hairless leaves. The pond vibrates, V vibrates, sheds its last hairless hair, creating a delusion, D. Water of the pond flows, F, crushing, S, on. The rock with friction, it misled the rock, cracks left with the hot stream into the air. You all, children, all of you pronounce all these. See the things, what I am telling in plosives, you just you just read as the pet dog climbed over the top of the big grand closet, growling and gargling. First, the right forefoot toes balanced carefully, then the hind stepped down. So you just practice this for these 4 lines again and again. How I am reading, just try to imitate. And coming to the affricates, much to the cheer of the children, juicy cherries and chocolate drinks served Jane and John on their jubilee and gorgeous marriage. Much to the cheer of the children, juicy cherries and chocolate drink served Jane and John on their jubilee and gorgeous marriage. This is for affricates. Come to the fricatives. The tree sheds its lost hairless leaves. The pond vibrates, creating a delusion. The water of the pond flows crashing on. The rock with friction, it misled the rock. Cracks left with the hot stream into the air. So you just practice all these three. What are those? Plosives, affricates, and fricatives. Read the poem, observe the sounds, and try to write down the symbols. Read these poems, try to make out the symbols and what they are and how they are being representing, and write down in your notes and have a look on this, and lifelong you will have all these things. Flows, vibrates, through, tha, miss, leaves, sheds, delusion, halos. These are the symbols of the sounds. I think you could notice these are the symbols. These are the sounds. Word. In this word, you will have such kind of a F sound, V sound, Da sound, Tha sound, Yam sound, Za sound, sheds, long hair sheds, delusion, hairless. So, thank you all. Take care. Listen carefully all the videos. You will gain good knowledge. Take care of yourself. Thank you, children.
Thank you, children.